our experiences in this world can be seen in a way as to understand that whatever we experience in this world in a positive sense, that's an impetus to give us a deeper desire, to go deeper, to find the inner essence behind that experience, to find the deepest experience of whether it's beauty, love, truth, all these things. If we go deep enough, we'll be able to fulfill our soul. И если мы копнем действительно глубже, мы сможем удовлетворить свою душу, потому что то, чего мы подлинно ищем, лежит гораздо глубже, чем материальное восприятие нашими чувствами. The Bhagavad Gita describes there's a tree whose roots are up and branches are down. Does everybody know Bhagavad Gita? Бхагавад-гита дает такой пример, как дерево, которое корнями идет вниз, а ветками вверх. Кто-нибудь читал Бхагавад-гиту здесь? Okay, half know Bhagavad Gita. Хорошо, опять 50 на 50. Bhagavad Gita was spoken 5,000 years ago by Krishna on a great battlefield. And it's known as what they call the Bible of Hinduism. But it's so much more than that. It outlines the whole nature of this world, the nature of God, the nature of the jiva, the soul who's in this world, the nature of prakriti, the material nature of this world, the nature of kala, which is eternal time, and the nature of karma. All these things are described in Bhagavad Gita and revealed in detail. И что такое Бхагавад-гита? Бхагавад-гита — это песня, которая была рассказана Господом Кришной около 5000 лет назад на Великом поле боя. И это Бхагавад-гита, которую также называют Библия индуизма, повествует нам о таких глубоких вопросах, как карма, природа души, природа Бога, Абсолюта, и что нам со всем этим делать. Anyway, the Bhagavad Gita describes there's a tree whose roots are up and branches are down. Так вот, Бхагавад-гита описывает, дает один такой пример. Дерево, которое корнями растет вниз, а ветками вверх. And our gurus teach us that what this means is that in a pond you see the reflection of a tree. And that reflection of a tree looks just like the real tree. И наши гуру учат нас о том, что же это означает. Это означает то, как будто мы видим дерево в пруду. Вроде бы оно реально, но на самом деле нет. Roots, trees, branches, fruits, leaves, flowers, everything is there. В изображении мы можем заметить все, и корни, и цветки, и листочки, все на самом деле там есть, все заметно. But if you try to pick a fruit, it appears to be there, but when you go to grab it, it's not there. It's not real. There's no substance to it. Но что происходит, когда мы пытаемся сорвать плод с дерева, которое но делаем это из отображения в пруду? Ничего не происходит, потому что плода там на самом деле нет. So the whole material world is described like that. Back to the desert analogy, that even though the man is drinking sand, he thought was water. Still, the fact that he saw water and that he saw trees means that somewhere there's real water and somewhere there's real trees. И так или иначе, даже вот как с примерами пустыни и дерева, то, что мужчина пил песок вместо воды или пытался сорвать плод с несуществующего дерева, означает лишь то, что где-то существует и вода, и дерево. So we see things and experiences that we're certain that will fulfill our desires, but yet on that experience we find temporariness. И, казалось бы, мы ищем удовольствие в вещах, которые могут принести нам такое, но эти удовольствия лишь временные, и удовольствия мы не получаем. And each one of us, being in a particular situation according to our accumulated karma, everybody's got different types of desires. Some are drawn to people like magnets, some are repulsed like magnets of the opposite poles. Everything is very mixed up, and everyone is very, very different. И все мы очень разные, потому что у каждого своя индивидуальная накопленная карма. Некоторые люди притягиваются как магниты, некоторые, наоборот, отталкиваются как противоположность полюсов. And
some people are thinking, I'm Ukrainian, I'm Russian, I'm American, I'm French, I'm German, I'm South American. So many, we carry so many different identities based on our bodily situation. И в зависимости от нашей бренной ситуации мы присваиваем себе очень много идентификаторов, таких как, например, я русский, я украинец, я немец, я француз, я южноамериканец, я еще кто-то там. But the Veda tells us all these different identifications, because they have to do with forms that are produced of karma, forms that are produced from prakriti, temporary matter, they're all illusory, they're all false, they're all a kind of craziness. И веды говорят нам, что это все на самом-то деле сумасшествие, это не существуют эти все ярлыки русского, украинца, немца и прочего. Это лишь связано с прокрытием материальной природы. На самом деле это не имеет ничего общего с нами. There's a, they said it's a Russian joke, and it's a Russian joke, and the Russian joke is that there are three crazy men. Yeah. One crazy man said, God told me to do this. Uh-huh. And the other crazy man said, no, God told me to do that, different thing. And then the third crazy man says, I didn't tell either one of you to do either of those. Как знаете, такой русский анекдот говорит Ньяси Махарадж. Сидят три сумасшедших в палате, и один говорит, а мне Бог сказал вот это вот сделать. Второй говорит, а мне Бог сказал сделать вот то. А третий отвечает, нифига, ребята, я вам этого ничего не говорил. So, like that, the Vedas tell us that the world is a crazy world. Everybody's crazy. They don't know who they are. They don't know what to do. They don't know how to find happiness. So they're trying to steal it from each other, and they're fighting over it, and they're in so much conflict based on the false identity of the self as the body, and identifying everything connected with the body as being part of the self. И веды говорят нам, что это абсолютно безумно пытаться искать счастье в этом мире, более того, пытаться искать счастье, отбирая его у других. Именно поэтому возникают различные войны и конфликты, только потому, что мы идентифицируем себя с телом и считаем, что мы тело, кем мы на самом деле не являемся. So the craziness is there all over the world to the point where they're pointing nuclear weapons at each other. И сумасшествие достигло таких пределов, что уже сейчас люди готовы взрывать друг друга ядерными бомбами. And so many people are proposing solutions, different economic system, different political system. So many solutions have been tried in the past century, and what is the product? We're back in more or less in the same boat. It's the same situation. И много людей пыталось найти какое-то решение происходящим конфликтам, например, экономическое решение или какого-то рода другого. Но так или иначе, как мы видим, к чему это привело? Ни к чему особенному, мы плюс-минус в той же лодке, как плыли, так и плывем. So the Vedas give a different kind of solution. It's not political, not economic, but it has to do with the awakening of the inner soul, the awakening of the inner self, and the transformation of the self from false self, who identifies with the temporary body and the temporary circumstance, to real spiritual self, awake to its real spiritual identity. И веды предлагают нам решение, оно не экономическое и не бизнес-решение. Это решение пробудиться, изменить себя, провести трансформацию самих себя от отождествления себя с тем, с кем мы не являемся, в сторону тех, кто мы на самом-то деле есть. So like an alarm clock wakes us up in the morning, brings us from the dream state to the waking state. So contact with the spiritual energy descending from the higher plane through pure representatives, that gives us a heart experience that begins to change us and waken us. И подобно примеру с будильником, когда что-то выводит нас из мира сна в реальный мир, так и сейчас нам нужен кто-то, кто уже пробудился, кто-то, кто пребывает на более высоком уровне сознания для того, чтобы снизойти и дать нам те инструменты, которые помогут нам стать лучше и измениться. And this awakening actually is the goal of yoga. И на самом-то деле это пробуждение и есть цель йоги. Yoga comes from the Sanskrit root yukta, which means to connect, to reconnect, to bind back.
Йога происходит от санскритского термина юкта, что означает связывать, соединять, скреплять. So to return to that original spiritual nature, that's the pinnacle, the final point of yoga, and that's the goal of bhakti yoga. Поэтому вернуться туда, откуда мы прибыли, и есть цель любой йоги, и особенно бхакти-йоги. So bhakti yoga has to do with returning the soul to its original position through experiencing contact with that higher plane of existence. И цель бхакти-йоги заключается в том, чтобы вернуть душу в ее исходное положение. Contact with that higher plane of existence. Благодаря контакту с более высшими планами бытия. So, how to bring about that experience? How to bring about that contact? If the soul is there and there's a potential of awakening, how is it done? И как же нам обрести этот контакт с более высокими планами бытия? Как этот контакт должен произойти? Like I gave the example of the friend shaking you on the shoulder to wake up. That friend is in the conscious world. You're in the sleeping world. So we need to find a friend who's conscious, who's awake, and can help us come out of our dreaming state. Вот как и друг, который проснулся, выводит нас из мира сна, тряся нас за плечо, так и в этом случае нам нужен некий друг, который пребывает на более высоком плане сознания и который сможет подтянуть нас туда. The Vedas say that if you're in a dream, it may be a good dream, it may be a bad dream, it may be a mediocre dream. It just depends on your own karma. But regardless of the nature of your dream, there's a separate potential in your life, and that separate potential has to do with waking up from the dream. И как и сны бывают, как мы уже говорили, разные, бывают хорошие, бывают плохие, бывают средние. Это все зависит от вашей кармы. Так вот, суть этой нашей йоги — проснуться, пробудиться из любого сна, каким бы он ни был. So this kind of awakening, this kind of inner transformation comes, it's described in different stages. It comes first through contacting, through hearing something that has to do with this higher spiritual plane. That stage is called agyata sukriti. И на стадии пробуждения существует много разных стадий пробуждения. Первая из которых слушание, это называется агьята сукрити. And agyata sukriti means you don't know what it is, you don't have much interest in spiritual life, but still you hear some sound. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You hear that sound, you hear some other discussion relating to the higher spiritual plane. And soon you begin to ask, who am I? Why am I here? What is this world about? И агьята сукрити означает неосознанное соприкосновение с чем-то высшим. Например, мы случайно свыше слышим Харе Кришна, и это происходит, начинает как бы гудеть в наших головах, мы начинаем задумываться, что это, как это. Then after beginning to question, one begins to seek after more experiences that are connected with that plane of existence, and that's called Gyata Sukriti. И после этого, когда искренний искатель начинает уже действительно искать что-то, самостоятельно интересоваться, это уже называется гьята сукрити. And this Gyata Sukriti touches the soul. It touches the soul in such a way as the soul begins to stir from its dormant state, from its sleeping state. And one begins to actively desire some contact with the higher plane of existence. И гьята сукрити действует таким образом, что человек однажды искренне начал интересоваться, ему становится еще более и более интересно, и он впитывает в себя эти знания для того, чтобы получить еще больше информации о более высшем плане бытия. Then one comes into contact with a
a personality who's got some connection with that higher plane. And through that experience, one gets an inner sense, an inner feeling of the reality of the spiritual self. And that first sense, that beginning sense, and that whole development of that sense of reality of the spiritual self, that's called Shraddha in Sanskrit. Yeah, when one begins to have some inner sense of the soul, then naturally one comes into contact with those who have a similar heart's ideal. И когда человек начинает подлинно интересоваться природой своей души, он так или иначе обретает связь с кем-то, кто уже знает больше. And by associating with people who have a similar heart's ideal, one gets an experience that's irrevocable, undeniable. It's an experience that of the soul awakening that will never be lost. И обретая связь с такими людьми, человек попадает в общество себе подобных единомышленников, пребывая в котором такая связь никогда не будет утеряна. We can accumulate so many things in this life. Big bank account, big house, big car. So many temporary things can be accumulated, but all ultimately will be lost. И человек пытается приобретать столь много ненужных вещей в своей жизни, таких как, например, большой дом, большая машина, большой огород, не задумываясь о том, что рано или поздно эти вещи он потеряет. But every little bit of that spiritual awakening that we experience in this life, it will never be lost. Но капельки того духовного опыта, который мы получаем от соприкосновения с чем-то высшим, никогда не будут утеряны. In the next life, we'll be looking for that point at which we left off in our previous life, where we left off in our spiritual progress. If we left off at 10%, we're seeking 11%. И в этой жизни мы всегда ищем точку продолжения нашей духовной практики, на которой мы закончили ее в своей последней жизни. Например, если мы в последней жизни до этой напрактиковали на 10%, то в этой мы будем искать 11%. So each one of us sitting here, our consciousness, our conscious experience is a combination of the interactions of karma based on our desires that we have in relation to this body, but simultaneously there's that spiritual side that's awakening. Both things are happening in our conscious experience. И каждый из присутствующих здесь одновременно состоит из кармы, пережитков того, что с ним происходило, ментальных и физических, которые и составляют его опыт как таковой жизненный. So the idea is that just like if you have two pets, if you feed one pet, that pet will become very strong, and if you don't feed the other pet, the pet will become weak. So in a similar way, depending on what we're able to do, I'm talking too long again, huh? Yeah. In a similar way, depending on, okay, so if we have two pets, if we feed one, one becomes strong, the other one becomes weak. Okay. This I can remember. Okay. Идея заключается в том, как, например, у нас есть два питомца, одного мы кормим постоянно, а другого не кормим. Таким образом, тот, кого мы кормим, станет сильным, а кого не кормим, ослабеет. So if we feed the side of the spirit, if we feed the spiritual side that's awakening, that side will grow and grow and grow. And depending on our necessity in life, as the spirit side grows, the material side becomes less and less significant. И по мере того, как мы будем кормить духовную нашего питомца, то есть духовную часть нас, мы будем меньше и меньше отвлекаться на материальную часть, а будет казаться все менее и менее важной. That means everything that happens to this material body and to the mind, all the difficulties, all the disturbances, all the happiness, all the sadness, it becomes reduced, proportionate to the awakening of the spirit. И все, что испытывает материальное тело, боль, например, страдания и трудности, все это будет уменьшаться в пропорции с повышением нашего духовного уровня. What I really wanted to ask you is, you were talking about like going away
from life. You were saying like it's not real, and you were talking about that there is a supreme reality. Yes. But what is it if not just blank consciousness, Okay. just the source? Good question. То, о чем вы говорили, было о том, что надо попробовать уйти от жизни в высшую реальность, которая есть настоящей реальностью, чтобы мы увидели, что то, что мы считаем реальностью, на самом деле не есть реальностью. Но таким образом, то, на чем мы заканчиваем, это просто самосознание и все. Просто пустое сознание, которое ничего не означает. Это просто само внимание, которое может что-то воспринимать. What does it say? И в чем тогда заключается эта реальность? Как вы можете ее объяснить? So the question is, what is this reality? How can you explain it? Okay. Well, I gave an example. Maybe it wasn't clear enough. Возможно, я давал пример, возможно, он был недостаточно ясен или переводчик плохо перевел. But the Bhagavad Gita describes that there's a tree reflected in a pond. And if you have a reflection, that means there's a real tree. So if we look around and see beauty, if we feel love, if we feel all these experiences, even though they're temporary, we know there's something real there. We know it just by our inner understanding. And what I'm saying is that inner understanding is going to come from your heart, not from your mind and intelligence. So if you open your heart and try to understand in that direction with sincere inquiry and some sincere desire to understand what is the truth of life, things will come in your heart and you'll gain that understanding. But we can give logical examples that show that, oh, sorry. I forgot. Ну, я language. пытаюсь переводить своими словами, пытаюсь сохранить суть, потому что очень сложно запомнить. Но не суть. Как отвечает Ньяси Махарадж, я переводил пример с деревом, который пример указан в Бхагавад-гите, дерево, которое корнями растет вверх, а с ветками вниз. Это как пример дерева, от дерева отражение в воде. Оно есть, но оно в то же время нереально. Но раз есть отражение, то есть и реальный объект. Также и с этим миром реальности. Мы не можем его ощутить, мы думаем, что его нету, что оно какое-то там не такое, но на самом-то деле оно есть, и то, что есть здесь, это лишь отражение того мира. И мы, когда начинаем практиковать, приходит подлинное какое-то чувство и понимание, что действительно так и есть. If you accept that there's just a void or that there's just a big energy, then that's to deny the reality of the experience of beauty and love and truth and all these things that we have in this world that are undeniable. They're real, but they're temporary. И если предположить, что этот мир иллюзорен, а во всем остальном пустота, то очень странно получается, как тогда вот эти временные вещи, они тоже пустота или что? So I was telling that the way that you can experience this alternative world is by waking up the soul. And the way to wake up the soul is to come in contact with the vibration coming from those great souls who are living in that world. It's as though there's a group of doctors surrounding us. We're unconscious on an operation table. И Ньяси Махарадж приводит новый пример с докторами и нами, как пациентами, лежащими на операционном столе. Нужен кто-то, кто нас пробудит, кто-то, кто нас вылечит. Мы же бессознательны, мы лежим на столе в реанимации. And the doctors are trying to bring us to consciousness. They're trying to give us medicine, but the body is not responding properly. So necessary to come to some degree of consciousness, and after coming to that degree of consciousness, begin to accept the medicine to come out of the coma. И мы как будто в коме. Сначала доктора пытаются вывести нас из комы, привести в сознание, чтобы потом, приведя в сознание, начать давать нам лекарства. Практический вопрос, то есть с моментов, которые помогают, да, возвышаться. То есть это йога, это waking up friend, то есть, да, друг, который будет
пробуждать или побуждать. И я так понимаю, это может быть как наставник. И постоянно расти и feed your soul. Okay. Yeah, good question. Хороший вопрос. It said that bhakti produces bhakti. So if we begin to inquire with some understanding that I don't know very much, I need to know about those things which are beyond my mind and my intelligence. And if then inquiring in that way, then we should find someone who we can place that question to. И сказано, бхакти порождает бхакти. Таким образом, мы должны искренне искать, и в процессе нашего поиска обязательно найдется кто-то, кто этим уже обладает и передаст это нам. It's said that our experiences in spiritual life have to do with understanding about the connection with that higher realm of existence. And in the beginning, our understanding is compared to a shadow. We see it, we can understand it, but we haven't actually received it as yet. И вначале наше понимание подобно тени. Мы видим, воспринимаем, но не можем ни потрогать, ни пощупать. Мы еще полностью это не осознали. And the Veda tells us that the way to receive this knowledge, this experience, this spiritual awakening is to come in contact with someone who's already awake. И веды говорят, что единственный способ обрести это знание – это найти связь, начать общаться с тем, кто уже пробудился. And that awakened person is Sri Guru. И эта личность, которая уже пробудилась, это Шри Гуру. So here at this festival, you'll have a chance to come in contact with different gurus, people who've got that connection with the higher realm through their gurus and gurus before them, and who have the capacity to transmit from their heart to your heart genuine spiritual experience that will be transformative, that will transform your life, that will enable you to see and feel, I am a soul. Sorry. И веды говорят нам, что обретя Шри Гуру, мы сможем получать новый опыт. Почему? Потому что Шри Гуру – это личность, которая уже имеет этот опыт, который получила от своих наставников и учителей. И таким образом, the last part of that they'll be able to transmit to you from their heart to your heart genuine inner spiritual experience that will transform your life. И таким образом Шри Гуру сможет совершить передачу из сердца в сердце подлинного чистого потока духовного опыта. And because this experience has to do with the natural position of the soul, it doesn't require any kind of external transformation. You don't have to give up your job. You don't have to change your way of life. You simply have to add spiritual experience to your life. Add chanting Hare Krishna. Add following the direction of Sri Guru. And the life naturally will transform. The soul will naturally awaken, and the temporary material attachments that bind us to this world will become less and less significant in our life. И начав практиковать, получив такую передачу знания из сердца в сердце от Шри Гуру, глубокую внутреннюю, человека начнут происходить определенные трансформации в жизни, просто добавив повторение махамантры и другие вещи. Это не то, что нужно будет бросить работу, оставить семью и прочее. Это внешних перемен не касается. And tonight in 1 hour, 2 hours? 1 hour. 1 hour, I guess. At 5 o'clock, one friend of mine, great guru and spiritual realized person, Bhakti Sudhir Goswami Maharaj, Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj, will come and speak. And you have a chance to hear from him. But hear from him through your ears, hear the sound coming through your ears, but receive it in your hearts by your sincere desire to know and understand what is the nature of my spiritual life. И сегодня в 5 часов вечера здесь будет выступать мой друг Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж.
который обладает огромным опытом в области духовного знания. И, конечно же, его можно слышать материальными ушами и смотреть материальными глазами, но то, что он будет говорить, скорее всего, уже начнет совершать некий поток передачи из сердца в сердце. Something else? Yes. Очень приятно вас видеть. У нас в гостях. Я вас первый раз вижу и слышу. А расскажите, пожалуйста, немножко о себе. И когда начался этот духовный путь у вас, что было толчком, и какие сомнения вас тогда преследовали? What doubts did you have at the beginning of your spiritual journey as well? Okay. This is a long story, but Это очень длинная история. I'll make it as short as I can. Я yeah. постараюсь покороче, но у меня не получается, вы же видите. I was a teenager Я был подростком in 1960s America. В 60-е годы США. Everything was very turbulent. Politically and spiritually, everything was very up in the air. В те годы была огромная турбулентность в обществе, в политике, в социуме, везде. And so at first I thought, we have to change the world, we have to improve the world. And the way to improve the world and change the world is by Marxism. И сначала я полагал, что нам нужно изменить мир, нам нужно что-то реально изменить в лучшую сторону, и лучшая сторона изменения мира – это марксизм. And that lasted about 6 or 8 months, and I became discouraged because the people who were in charge, they were so hard and cold, and they didn't seem to have any heart. They wanted just material politics. I didn't find any attraction there. И так продолжалось порядка 6-8 месяцев, потому что в целом я не нашел поддержки со стороны людей, которые меня окружали. Они как-то холодно и равнодушно отнеслись к этой моей затее изменения мира. But I participated in demonstrations and protests, and I was beaten up by the police a couple of times, arrested a few times. И я участвовал в различных демонстрациях. Пару раз меня арестовала полиция, пару раз даже и била. Then I decided that the solution would have to come in a more spiritual way. И тогда я решил, что решение должно быть более духовным, Through consciousness. с помощью сознания. So I became a hippie in the late 60s. И, в общем, в поздних 60-х я превратился в хиппи. And was experimenting with different types of psychedelic drugs, trying to make some connection with what I thought was ultimately God and the source of existence. И я экспериментировал с различными психоделическими веществами, пытаясь обрести связь с кем-то, кого я по наивности считал Богом. And to make a long story short, that really didn't work out very well. И, короче говоря, ничего хорошего из этого не вышло. Yeah. Then I found myself in a rehabilitation job at Wayne State University Medical School in Detroit. Затем я начал работать в реабилитационном центре в Детройте. And it was a medical school, so I was in charge of the laboratory where they had the cadavers, the dead bodies where they dissected. И этот реабилитационный центр был при медицинском техникуме, в котором мне приходилось работать в морге, где лежали трупы. What was your job there? I was a technician in the cadaver lab. Я был техник в морге. That means after they took the organs out, Что это означает? I would put them in formaldehyde and. Это когда вынимают из трупа органы, я их ложу в формалинчик. So it was rather bizarre, you know. Ну, это был достаточно странный опыт, понимаете. I was reading this book called The Path of the Masters. Я читал эту книгу «Путь учителей». It said, you're not the body, you're a spirit, you can raise yourself up to higher levels. And every day I'm wheeling in these, you know, and thinking, I'm not the body. И вот я читал эту книгу, в которой «Путь учителей», в которой был тезис:
ты не есть это тело. И вот каждый день, я запомнил этот тезис, каждый день разделывая трупы, доставая органы, смотря на эти скорчившиеся мимику, я думал, да, действительно, я не есть это тело. Every day I would walk to the bus. Каждый день я шел к Oh, are we автобусу. ready? Okay. So we have to continue tomorrow. Ну, если что, мы завтра продолжим. Exciting story. Волнующая история.